Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos remotos. Vibrantes y linos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo, extraordinario, profundamente detalado, enriquecedor. Extenso y maestroso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto, la empatía y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud. Que se encuentren excelentemente bien. Disfrutando plenamente. Con excelente salud. Armonía familiar, y una gran alegría. De cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo inicio de nuestro video. El cual representa un capítulo verdaderamente especial. Sorprendente y entrañable en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una jornada muy singular donde el clima. Aunque hermoso, fresco y acogedor al principio. Comienza a transformarse de manera repentina bajo la influencia de una suave brisa que anuncia una nueva y conmovedora aventura en el campo. Ay, como ya se ha convertido en un entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable. La dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana la presenta sin tregua ni descanso. Continúa avanzando con paso firme. Una fuerza interior inquebrantable. Una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia. Cada suspiro profundo, y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual, y la felicidad plena de sus adorados seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce de límites ni de imposibles, en las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivator. Detalado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón profundamente conmovido como incansable protagonista se prepara para cumplir con una de las rutinas más tiernas y significativas de su jornada diaria. El cuidado y la alimentación de los animales de la granja. Tras finalizar las tareas previas en el interior de su hogar, la madre se dirige con paso firme hacia el patio exterior, llevando consigo los recipientes cargados de grano y alimento fresco. Al llegar al área designada, comienza a esparcir alimento con gestos precisos y generosos. Atrayendo de inmediato a las galinas, los polulos y las palomas, o los hermosos pichones que revolotean alegremente a su alrededor. Los animales, reconociendo la bondad y la presencia protectora de la madre, se acercan con confianza para picotear el grano, llenando el espacio con un sonido armonioso y natural. Este momento refleja la profunda conexión de la protagonista con la vida rural y su compromiso constante con el bienestar de todas las criaturas.
Q forman part de su entorno. Creando un cuadro de absoluta paz y convivencia. Pacifica Q commute profundamente, e quienes tienen el privilegio de contemplarlo. Tras concluir con esmero la alimentación de las aves y asegurarse de que cada pequeño animal recibe su porción adecuada. La madre transiciona de manera fluida hacia los labores de limpieza y orden que demanda el mantenimiento de su hogar. Con una escoba en las manos y una paciencia infinita. Comienza a barrer meticulosamente el suelo del patio y de las zonas comunes. Removiendo el polvo, las hojas secas y cualquier rastro de suciedad acumulada durante el día. Cada movimiento de su brazo es firme y constante, evidenciando su deseo irrefutable de mantener un espacio limpio, higiénico y seguro para el desarrollo de sus hijos. No hay tarea pequeña ni esfuerzo insignificante cuando se trata de ofrecer a su familia un ambiente digno. Cada rincón es tratado con el mismo celo y la misma devoción que caracterizan todas. Y cada una de sus acciones cotidianas. En medio de estas labors de limpieza, la atención de la madre se desplaza hacia su adorada hija. Quien se encuentra descansando o jugando cerca de ella. Con gestos linos de una ternura desbordante, la madre se acerca a la pequeña. La toma suavemente en sus brazos para acomodarla con comodidad, y procede a limpiar con delicadeza el rostro y las manos. Removiendo con un pano húmedo cualquier rastro de tierra o hueco. Con igual esmero, la limpia los pequeños zapatos o sandalias. Sacudiendo con cuidado el polvo acumulado en sus suelas, para garantizar que la niña se encuentra siempre limpia, fresca y presentable. Este intercambio de afecto entre madre y hija es un recordatorio conmovedor de que, a pesar del cansancio físico acumulado tras horas de trabajo continuo, la prioridad absoluta de esta mujer excepcional es siempre el bienestar. La comodidad y la felicidad de sus hijos, concluida la minuciosa tarea de limpieza personal de la niña, y habiendo dado todo perfectamente ordenado en el patio. La madre toma a su pequeña de la mano o la carga con ternura sobre su regazo, preparándose para dar inicio a nuevo trayecto. Con pasos firmes y decididos, ambas se ponen en marcha, alejándose lentamente del área principal de la casa, mientras el paisaje rural las envuelve con su manto de serenidad y belleza natural. Cada paso que dan hacia adelante representa un capítulo más en esta historia de resiliencia, esfuerzo cotidiano y amor incondicional. DEJNDO en el corazón de quienes acompañan este recorrido una huella imborrable de admiración y respeto por la fortaleza de una madre. Que lo da todo por los suyos si es increíble. Emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video. El cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana. De un esfuerzo físico incansable. De un amor maternal inquebrantable y de una ternura desbordante. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible. Dejen un gran like en la parte inferior. Suscríbanse de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y compartan este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y cada una de las redes sociales que utilizan habitualmente. Su apoyo constante, sus comentarios llenos de cariño y respeto. Y sus reproducciones continuas son el motor principal. Y sus reproducciones continuas del motor principal.
La gasolina del alma. Y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia. Atención. Impasha y Carico hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso. Y hasta la próxima gran aventura de la vida. Ciao.